Bienvenue à cette deuxième soirée de la BD. Welcome to the second Comic Night in Canada. Comic Night in Canada is the first ever cross-country comic art activity. Vancouver, Toronto, Montreal, and Quebec unite for an epic battle across 4 events, where at the second, currently, and 8 creators will face each other in a few battles every night. Donc, on est à la quatrième soirée de la BD. La soirée de la BD, la toute première activité de bande dessinée à travers le pays. Donc, Vancouver, Toronto, Montréal et Québec s'unissent pour des combats épiques. 4 soirées d'envergure vont être présentées. Raymond Poirier avec vous. Plaisir de vous retrouver ce soir. It's a pleasure to be there with you tonight. We're going to have 2 great fights tonight. In the first fight, there's going to be Jason Liu from Toronto, representing the TCAF. He will face Ilinca Barbacuta from Vancouver and the MCAF. So it's going to be quite a challenge. Both opponents have studied each other. They're ready. So it's going to be fun to see what they have in store. And in the second match, dans le deuxième combat de la soirée, eh ben, on aura donc Laurence Dionne qui représente Montréal et le Festival BD de Montréal qui va affronter Simon Bainville qui représente le Festival Québec BD. Alors encore un combat à finir. There's a long-running rivalry between Quebec and Montreal. That's going to be another one of them. So a great night tonight, I'm sure. And I'm guess that the creators are ready to enter the combat zone. So feel hyped in your minds. Ilinca, Jason, are you ready? I guess there's a lot on your shoulders. Ilinca, you're a breathtakingly Canadian writer and illustrator. You prefer usually to work in traditional mediums, and tonight you're going to have to do all of that through digital means. So do you think it's going to be affecting your performance, or that you'll be able to crush Jason Liu through your drawings? I'm going to say that it's affecting my performance, so Jason doesn't feel too bad when he loses. That's a great strategy. And Jason, of course, you're a Toronto-based cartoonist and comic creator. You're behind Toronto's own pretty decent superhero comic series, The Pitiful Human Lizard. You're also the creator of the multi-award-winning digital comic series Afterlift. And you're used to do superhero battles. So I guess, did you try to channel your own superheroes to make some advantage in this fight? No, not really. I'm just going to follow my own heart and and do my best. Well, I'm going to hope that your art leads you to victory, of course. If not, then it's going to be a loss that you can blame on your art also. So that depends. Of course, are you ready for the first improv of the night? Yeah? Yeah. I'm going to think that it is the case. So the first improv will be freestyle. Ça sera une impro de style libre. Donc, d'une durée de 4 minutes. You're going to have 4 minutes to do the drawing. So it's going to be simple. It's freestyle, so you do whatever you want. Donc, c'est style libre. Les dessinateurs vont faire essentiellement ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Mais je vais leur donner un thème, but I will give them a theme. So the theme, as you see on the screen, is couvre-feu, curfew. Donc, you need to inspire yourself from this theme through your drawing. So, Ilinca, Jason, you can take your curfew? Digital pens. Curfew, yeah. And Gabriel, our magical technician, will create the arena, the combat zone for us for tonight. And I guess you are ready. So the timer will start. You have 4 minutes. You can start now. So it's always something. The first drawing is always the opportunity that we give to the creators to set the tone of the night. So it's going to be interesting what they decide. The theme, as I remind, is curfew. It's something that we're kind of used, but it can be interpreted in a wide variety of angles. So it's going to be interesting how they decide to appropriate this theme. And of course, the goal, may I remind everyone, the goal is to win. They're in it for glory. They're in it for honor. They're in it for bragging rights.
and not only bragging rights for themselves, but also for their own city and for their own festival. So I don't know if they feel some pressure, but I'm going to make sure that they do, because there's a nation's pride and a city's pride at the heart of this thing. So it's not just for fun. Alors, je rappelais aux dessinateurs qu'évidemment, il y a une dimension de plaisir à travers tout ça, mais qu'il n'y a pas que le plaisir. On parle quand même d'un combat pour l'honneur, d'un combat pour la gloire et d'un combat pour le plaisir de pouvoir dire qu'on l'a gagné également. Et je leur rappelais aussi que il y a l'honneur de leur ville, de leur festival qu'ils représentent également qui est en jeu. Alors, s'ils ne ressentaient pas de pression, mais qu'on allait travailler pour qu'ils en ressentent, parce que de la pression, il y en a. C'est donc le cœur d'une nation qui est en jeu présentement dans ce combat. And right now, well, I guess there's two characters currently. So Jason, unless I'm mistaken, you're going for a rabbit. Yeah, from Alice in Wonderland. First thing I can think of regarding curfew. So I don't know. I guess you saw the book behind me also. But it's always late, so it's quite thematic. And Ilinca, you're going the chicken way. Yes, because what better curfew than a morning one and a rooster to wake you up? Yeah, and we always say that chickens are fierce creatures. So it's always nice to start with a chicken fight in the morning. Of course, if it were legal, we're only evoking the fact that there's chicken fights and stuff like this. So not make chicken fights in life, of course, but we're only talking about it. We're not overtly evil, only in words and in nicely evil. Yeah, I don't. So the drawings I only want to engage in the fun kind of foul play. Yeah, it's the only kind of foul play that counts. So currently the time is still running. Gabriel, can we have the timer back on? So there's only 1 minute left till we do some curfew of your drawing. So it's kind of the last sprint. And of course, we're going to need the public to vote on that. Donc, il y aura vote du public par la suite après le dessin. Donc, évidemment, il y a quand même un peu de pression aussi. So they're going for victory. And Ilinca just added an axe. Oh, shoot. So it's not child's game anymore. We just compromise blood in these. And what I like is that both drawings are actually quite kind of complete each other, because I feel that Jason's rabbit is quite afraid of the chicken, as I will be, actually, if a chicken with an axe ran after me. So the time is up. Okay. So we have the two drawings. Uh, So we can go for the vote. I think the Virginie from the organization is going to spam the comment sections of both of the video on Facebook and YouTube to let you vote on both drawings. Ilinca, Jason, satisfied with this first foray into the match? It's like the purge, and yeah, the rabbit's he's just trying to survive. Yeah. Have you ever had a chicken with an axe run after you, or is it something that you want to keep with you through the next few days of your life? No, but I've had a regular chicken run after me, which is about the same thing. Yeah, small difference. Incredibly terrifying. So that's the first improv. I think was a foray, a start to a way to. We will say in French, réchauffer, un petit échauffement, warm out in a way. So we're going to go to the second drawing, and we're going to add maybe some kind of difficulty, because I feel that there's something brewing between you two, and I feel that the next improv will give you the opportunity to annoy your opponent in fun, lighter to the way, but maybe also
enrage him and irate him afterward. Donc, la prochaine improvisation va donner l'opportunité aux deux dessinateurs d'irriter peut-être un peu plus leur adversaire et de lui lancer des crocs en jambes ou à travers le dessin. Alors, donc, pendant que le vote se poursuit, je vais présenter brièvement l'improvisation. The type will be chosen objects. Donc, le type sera objet choisi. Ce sera d'une durée d'1 minute 30 secondes, suivi d'une improvisation de 4 minutes 30 secondes. Donc, 2 phases. There will be 2 phases. The first one is 1 minute and 30 seconds. The second one will be 4 minutes and 30 seconds. So, quite simply, in the first minute and a half, both adversaries will go on their opponent's page, and they will draw a certain number of objects. Can be a few, can be a lot. It's up to you. And in the second part, of course, the artist will draw the objects at the bottom of the sheet. And in the second part, so in the longer portion, you will have to draw something related to the team I'm going to give you. And it will need to include all of the objects that your opponent draw for you. Donc, en la première minute 30 secondes, les artistes vont dessiner un certain nombre d'objets en bas de la feuille de leur adversaire. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'improvisation, ils auront 4 minutes 30 secondes pour intégrer ces objets-là dans un dessin de leur choix. And the theme will be Monday morning. I felt inspired earlier this week. Donc, le thème sera lundi matin. Alors, Ilinca and Jason, you can start going on your opponent's sheet and start drawing a few objects at the bottom. It can be a bit detailed or not. It's up to you. The theme is Monday morning, but of course, you don't have to consider it in the objects that you draw. You can draw whatever you want, but your opponent will have to draw something related to Monday morning with these objects. So you have 1 minute and 30 seconds to offer some objects to your opponent. No. And of course, I remind, keep it at you can keep it at the bottom, of course, or just to not disrupt the panel. So a few objects, there's a part for these, at the bottom, a small line. And it's going to be interesting to see what the artists choose for each other, because of course they know that their opponent is doing the same thing on the other side of the screen. So what will they force their opponents to draw? Would it be related to Monday morning, or would it be not related to Monday morning? That's the big question. Donc, présentement, ils sont en train de dessiner certains objets. La question, ce sera de voir est-ce qu'ils vont avec une voix sympathique et offrent des dessins qui ont un lien avec le lundi matin, offrent des objets, des éléments qui sont reliés au lundi matin, ou au contraire, est-ce qu'on va s'en distancer de manière large et offrir des crocs en jambes? But I think that there's 30 seconds remaining, and I think that Ilinca and Jason decided to be nice to each other. So a friendly rivalry going on right now. I don't know. I gave him a train, so. Yeah. And a train, coffee cup and eggs, 15 seconds. And for the other side, there's a newspapers, there's pancakes, there's a cupcake, and there's shoes. I don't know pantoufle in English. Time is up for the objects part of the drawing. So you can return on your panel and you can just start for 4 minutes and 30 seconds drawing with these objects, an illustration related to the theme Monday morning. Donc, vous devez inclure les objets, évidemment, dans le dessin. Vous avez 4 minutes. So ready, go. 4 minutes and 30 seconds going. And as Ilinca said, there's a train that Jason will need to integrate. So how will he do it? That's the main question. Same thing for Ilinca. Of course, the situation needs to try to include these offerings. On voit que le dessin progresse de belle façon. Et évidemment, on est à la deuxième improvisation du match.
Et ce sera intéressant de voir justement comment le match va évoluer aussi pour la suite. Évidemment, là, ce qu'on comprend, c'est que il y a, à moins d'une égalité, il y a un des deux dessinatrices qui a remporté la première ronde. Si la tendance se maintient, mais quelqu'un va remporter la deuxième also. There's currently, we don't know who, but one of the two artists actually won the first part of the match. And if everything goes to plan, somebody will win the second one also. And it might be the same person, but it might not be the same person. But one thing for sure is that somebody named Ilinca or Jason will win the second part. So that's for sure. Alors, do you feel relaxed drawing Monday morning? Because I feel there's quite a levity, quite something, a zen part that's included in your drawings right now. And both of you, actually, Ilinca and Jason. I think I am just channeling the energy I wish I had on a Monday morning. You're not a Monday morning person? Oh, I just don't think I'm an any morning person. And Jason, for your part, he's on the train, so you use the train and you started to reuse the remainder of the objects to create quite a nice situation for him. Yeah, I'm just trying to be practical. No way I'm going to draw an entire train. No, my evil plan. Yeah, so he used a tactic to go around what you planned. So, Ilinca, do you feel that he actually managed to confront it up front? Or do you think that he kind of like just did his way around the challenge that you suggested? You know what? I like to reward ingenuity, so I will give it to him. It won't save him in the end, but I'll let him have it. So a small moral victory, but of course, we don't know if that's going to play in the vote of the public that will come a bit after. So that's still to come. And of course, the two drawers will have quite a lot of opportunities to fight themselves in the last improv also. Donc, j'ai demandé à Ilinca justement si elle trouvait, parce que dans le fond, Jason a intégré le personnage à l'intérieur du train. Alors, est-ce qu'on a l'impression qu'il a contourné la voie ou qu'il a réussi à trouver avec ingénuité, dans le fond, une façon détournée de confronter le défi? Elle dit, ben, regarde, j'aime bien récompenser l'ingénuité, donc on va lui donner de ce côté-là. Évidemment, tout n'est pas joué, ce n'est pas sur cet élément-là, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Là, on sent l'évolution, l'animosité peut-être aussi qui se développe au fil de ce combat. I feel even with the music behind it, there might be some animosity, some rivalry brewing currently because, of course, we're the second improv, and they know that in maybe 10, 15 minutes, somebody is going to win. And they know that in 20 seconds, they're going to have to finish their drawing also. So it's really the last sprint for Jason and Ilinca. So the drawing is almost complete on both parts. So Jason and Ilinca, you can stop drawing. Thank you very much. And the public from Facebook, from YouTube, well, you can vote also. So Virginie will continue to lead you to, I think the doc, the link is there. You will be able to vote. Ilinca, Jason, I've been informed by Gabriel Darvaux that we know the score for the first round. So I'm gonna tell you right now who managed to get the advantage in the first round while people are voting in the second one. So far it's 10-2. So Ilinca, you won the first round with your evil chicken. So how do you feel about that? I feel very good. I am also excited to see who came out on top in the second round. But thank you for voting for me. I had a great time.
And Jason, do you feel that maybe the tides are not necessarily going your way, and that there's some pressure? Toronto is behind you right now, so do you feel some pressure with this result? I'm sorry, Toronto. I didn't know I was gonna hold the city on my shoulders in this competition. Curfew is a very tough theme, really. And you did something with the Canadian spirit, with the second improv, like the train is the big transport mean that got us from one coast to another. So you tried to go with the Canadian spirit through drawing there. Yeah. So while people are finished almost voting, we're going to go to the last round of the match. The last round, we always finish with this or start with it, but always include it. It's a character battle. Donc, un combat de personnages pour terminer. Donc, on aura 3 segments de 4 minutes chacun avec un genre imposé pour le type de personnage. Donc, dans la première phase, les dessinateurs ont 4 minutes pour offrir un personnage. Dans la deuxième, ils ont 4 minutes pour réaliser des attaques sur le dessin de leur adversaire. Et dans la dernière phase, les dessinateurs ont 4 minutes pour monter une défense quant aux attaques menées par leur adversaire. So in the first phase, the artist will have 4 minutes to create a character. In the second phase, the artist will have 4 minutes to make some attacks on their adversary's character. And in the last phase, they have 4 minutes to mount some defenses related to the attacks your adversary made. And there's a genre that is imposed, that is, you need to have a character that is grounded in sci-fi. You can interpret sci-fi the way you want, but it needs to be a sci-fi character. So you have 4 minutes to give us your character. So Ilinca, Jason, this is the moment of truth, and it starts now. Oh boy. So remember the Karate Kid movies. Remember the training that Daniel-san received. Remember the training that just about every sports movie gave, so you need to be inspired right now. It's the last improv of the night. It's the last moment that you can go and get that victory for your team. It means so much. And of course, we always say that the combat zone is kind of like Roman Colosseum. So there's gladiators that come in, but we don't know how they will come out of it. So maybe Ilinca or maybe Jason will, after the improv is done, they will get up and they will go get a glass of water. But the glass of water will taste either like victory or like bitter defeat. Alors, on commence le dessin. Évidemment, on est inspiré de la science-fiction à travers tout ça. Alors, des personnages, ma foi, fort variés, des interprétations et également des outils de défense qu'on commence à intégrer. Alors, c'est la dernière improvisation, c'est toujours la plus longue. Donc, le combat de personnages. 3 phases qui nécessitent quand même pas mal de créativité, d'idées également. Alors, c'est intéressant de voir où on va nous mener et également dans quel contexte, dans quel cadre les dessinateurs vont choisir de se placer. So they need to have characters ready for battle. So how will they get them battle ready? We already see that Jason actually decided to go with an alien with a phaser gun and with 3 eyes. Do you think, Jason, that the 3 eyes might benefit him because he'll have a better vision? Of course, it's his third eye that shoots lasers, like right here. Shooting lasers, right? Actually, let me do a different color so it looks more noticeable. So yeah, the laser eye is always a nice mean of defense. Yeah, and laser is nice because usually energy weapons have a better effect on armor and traditional armors. So it's gonna be interesting to see what happens there. And Ilinca, you seems to go also with 3 eyes. Do you think that you want to confront Jason on the sight advantage there?
I want the sight advantage. I also want the cute advantage because I assume like you see this wander up to you, you think, no, this is gonna be fine, and then it just eats you. Yeah, so you want to go to the surprise there, I think. Yep. But do you think that telling him that you're going with a surprise might ruin the surprise? Okay, I see where we've come from. You know what? That's my bad. And I'm going to share you some comments from the streams, but people say, like, don't forget to breathe. Despite the pressure, like, take deep breaths. There's 30 seconds left to the drawing right now, so it's the last sprint. You need to get them battle ready. They need to be able to fight because that's what they will do. Donc, il reste près de 20 secondes et on est vraiment aux dernières étapes, les dernières chances pour les créateurs d'offrir des personnages qui sont aptes au combat, qui sont prêts au combat. Parce que généralement, si je me fais la semaine dernière, ça va saigner. Et ça avait saigné la semaine dernière. Alors, ça le saignera assurément encore ce soir. 5 seconds. 3, 2, 1. The first phase is done. So what you will do now is that what we will do now is that you're going to go over to your opponent's drawing, and you will try to mount a few attacks through the power of imagination and inspiration. And you have 4 minutes to come up with these and execute them on the digital sheet. So you can start in 3. Are we 2, able to like erase 1. parts of their drawing from their layer? Gabriel, no, you aren't able to erase. No erasing allowed. Okay. So you can only add and not remove. Okay. So Okay. 3, 2, 1, go. So that is the crucial part of the improv, of course. It's the attack. So they try to get them as battle ready as they are humanly capable of doing. But now they need to try to find up ways to turn the readiness of their opponents' characters against their characters. It's going to be interesting. Il y a déjà des éléments qui commencent à se placer au dessin. On sent l'intensité à ce moment-ci du match, une intensité qui a un fond d'odeur de lilas métissé avec des odeurs d'arrière-cour provençal. Bref, c'est inspirant, c'est dense, c'est intense. Et les dessinateurs donc se préparent. It's pretty interesting to see how they are going. Ilinca, you actually tried to neutralize the phaser of Jason's character. Yeah, you know, I'm going the pacifist route here. Yeah, and actually, you use morals and ethics against his character also, so it's quite genius. He's so from an ethical standpoint, so the surprise and the cuteness effect still applies there. So congratulations, Ilinca, quite a hard assault there. And Jason, currently you're trying to do some, I see some operations on the head and the brain, and you're actually removing the cuteness factor from the drawing. I guess I turned out to be the mean one. I mean, you could win, but like, think of the cost. Yeah. That's quite a cliffhanger there, because I feel I see the movie like the guy looking at the thing and thinking and not knowing what to do. So it's going to be interesting to see how Jason responds to that. I can hear him thinking right now how he's going to like take the ethical decision and try to go over this ethical assault. It's going to be interesting. I see that you're going to turn it also some kind of machete into an ice cream cone. So that's something. And Jason, what are the like the pink things and the orange things that you're making on the Ilinca's character?
That's the brains that are splattering from the back of the skull. I'm feeling desperate for a win right now. I'm desperate for a win right now. I don't care. He's kind of already dying in a way. So it's going to be interesting. Ça va être intéressant. Donc, on voit un peu les éléments. Pour ceux qui suivaient, dans le fond, plus du côté francophone, ben, on remarque évidemment Ilinca qui a été avec langue éthique, donc un assaut éthique avec le personnage. Donc, ce serait intéressant de voir de quelle manière, psychologiquement, eh ben, on va aller pouvoir justement surmonter cet enjeu-là. Donc, ça va être intéressant de voir. Et sinon, ben, on a tenté de neutraliser les armes et de les transformer avec différents éléments. Du côté de Jason, on essaie de créer des... Why am I doing this? Crimes. Just doing crimes on a child. There, yeah. Why am I doing this? There's only 20 seconds left to the assault. Why am I doing this? 9 secondes. I really wanted to kill this child. And there's a lot of blood. I announced blood. Time's up from the attack. Jason, Ilinca, Jason, actually, you did go all in on the blood there. That's I want to call you the butcher. Ilinca, do you think that the state that Jason is in right now is going to be at your advantage for the last part of the match? You know, I think so. I think I might have won this one. So there's the last part. There's the last part coming up. So you need to go back to your own characters and find a way to counterattack, to prevent these attacks from happening, or to go around them. So you have 4 minutes to finalize the last part of the match. So it's going to start in 3, 2, 1. Gabriel, you can start the last part of the match. So they need to find a way to counterattack. So how will Jason circumvent the ethical attack and the neutralization of his weapons? And how will Ilinca prevent all this blood loss? There's blood everywhere. We're kind of like in a splatter house, or I don't know, but it's bloodied all over. Donc, beaucoup de sang. Une violence, ma foi, fort imposante actuellement dans ce match. Alors, ce serait intéressant de voir comment les dessinateurs vont s'en sortir. Et j'aime bien que Gabriel Narveau, notre réalisateur, ait mis une musique d'une rare intensité. On est vraiment à un moment intense, un moment crucial de ce combat. I hope that the heroism of the song that is currently playing inspire you in the last part of the bout. We have the second round result that we've been told they are in. I'm going to wait till we have the last result also to give you everything at once. But somebody won the last improv. Two minutes and 45 seconds left. Il reste 2 minutes 45 secondes. Alors, de quelle manière on peut contourner? Donc, ben voilà. Donc, on a vu Jason qui a été avec l'aide psychologique. Alors, donc, on sait évidemment qu'on est dans un contexte de blessure morale. Donc, quand on prend une décision qui va un peu à l'encontre de nos principes, eh ben, on appelle ça, dans le fond, une blessure morale. Et donc, il dit, ben, regardez, moi, je vais consulter, je vais aller chercher de l'aide, un peu à l'image, dans le fond, de gens qui se retrouvent dans ce type de situation. Alors, ben, une décision visiblement sensée que son personnage prend dans un contexte de guerre où il n'a pas le choix. Alors, c'est la voie qu'il tente d'aller chercher. So it's like a moral hurting. I don't know blessure. So it's he's hurt morally because he needed to go against his value as a three-eyed alien thing, and he decided to go seek help. So that's the way he decided to go with it. So it's a traumatic experience that the three-eyed alien thing is encountering. So he will seek help. And
He's crying though, kind of like Jason a bit earlier. And on Ilinca's part, well, her character seems to have made peace with all the blood and all the hurting and all the pain and the fact that it was almost killed by Jason's three-eyed alien thing. So still going in kind of a peaceful way, Ilinca. Oh, I there's figured if I'm already making him feel bad, let's go all the way. Yeah. And truly, So there was after just Breaking Bad, so much destruction. yeah, you could have decided to go all Breaking Bad on him, but you go all feeling bad on him. So maybe you will scar him for the rest of the day, and no matter the taste of his water will taste like moral ambivalence. Il reste combien de temps environ à l'improvisation? On approche de la dernière ligne droite. On peut remettre le compteur. Il reste 12 secondes, 10 secondes, 10 seconds left. It's almost finished. 5 seconds. 3, 2. So you can stop right now. Congratulations, of course, for these drawings. Et le vote peut commencer. The vote can start. Who did it better? Is it Ilinca? Is it Jason? Jason, do you feel bad right now? Yeah, I think I murdered this very innocent alien creature that Ilinca has created, and yeah, we're just gonna celebrate its life. Yeah, celebration of life. It's what's needed. Ilinca, do you feel bad for making Jason feel bad? Kind of. Because from my part, you seem to find it funny. It's got a lot more dark than I expected. Oh no! Don't say So, that. Gabrielle, we can have the as soon as the results are in. Of course, I think all the people watching currently throughout Canada will want to know who won the match. Who for the second round was go to Jason. So currently, right now, you're tied 1-1 each. So the last round will be crucial. It's a crucial to victory. So what will happen after the vote is in? I guess, Ilinca, Jason, the tension must be unbearable right now. Oh, a little bit. I think I went too far to try to win this round. To be fair, I came out swinging with the chicken. Yeah, the votes are still coming in, and I think Ilinca, you won the last round. So you're the winner of the match. Congratulations. It was close though. Some people responded well to violence, but you got through the feeling bad attack. So congratulations. How do you feel after this victory tonight? I'm feeling good physically, morally, and emotionally. I'm not sure. But you know what? I will take You're it. not I sure. will wear the crown. Well, congratulations to you two for this great battle. Very awe-inspiring, of course. Thank you very much, and we're going to see you a bit later down the road throughout this comic night in Canada. And we're going to go to the next round. 2 fighters will enter. Only one will leave the combat zone. So we're going to go to the next 2 fighters. The next 2 fighters, donc les 2 prochains combattants. Donc, rivalité qui sera renouvelée entre Québec et Montréal. Alors, donc, on va accueillir du côté montréalais Laurence Dionne. Laurence Dionne qui partage son temps entre ses 3 amours, le dessin, les histoires et sa famille. Dans sa vie à travers ses œuvres, entre autres Nuances Zen, l'éphémère et la série de retour écrite avec l'auteur Francis McNamee. Elle fait la promotion du bilinguisme, de l'affirmation de son origine montréalaise et du bien-être. Et son adversaire, Simon Bainville, est un auteur de bande dessinée, un illustrateur d'actualité. Depuis une dizaine d'années, il gagne sa vie en offrant des services de graphisme et autres. Il a offert quotidiennement des dessins
dans des différents magazines. Simon Bainville, on est prêt pour le combat? Ah, écoute, à près 110%, je vais jouer dur dans un coin de bande. Alors, On la m'entend? stratégie, est-ce que... Oui, on t'entend. Tu as eu l'occasion donc d'étudier un peu les vidéos de Laurence et Dionne dans différents combats qu'elle a fait. Est-ce que tu penses qu'elle a une faiblesse que tu vas pouvoir aller chercher, aller tirer à ton avantage? Ah ben, je crois qu'à l'attaque, elle est plutôt efficace. C'est dans sa défensive. Puis je pense que dans les buts, que je vais pouvoir miser. Et de ton côté, Laurence, comment on ressent dans le fond, Simon Bainville a une grande expérience du dessin en direct. Sa chaîne Twitch est très active. Il a fait du dessin pratiquement en 24 heures également. Donc, comment on se ressent, comment on se prépare un peu là, dans ce combat qui risque d'être d'une rare intensité? Honnêtement, ce qui me fait le plus peur, c'est son habit. Moi, je suis arrivée sans padding, fait que j'ai comme un peu peur de me tenir trop proche de son casque puis son jersey de hockey. Ouais, mais t'as pas vu Alors, le on va vous crayon. donner la chance à la... Alors, le crayon le plus grand du monde sera-t-il à l'avantage de Simon Bainville? Ce sera à suivre. Donc, la première ronde, Laurence et Simon, ce sera à l'image du premier match, donc un dessin de style libre. Donc, it will be a freestyle drawing, 4 minutes in length. Donc, le thème sera l'opération, the operation. Donc, un dessin de 4 minutes. Vous vous inspirez de la thématique et vous vous lancez comme vous le sentez. Alors, Laurence, Simon, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, So you have répète 4 minutes to draw. C'est quoi? Donc, la thématique, l'opération. OK. À interpréter comme vous le sentez, évidemment. Donc, le dessin en direct va commencer dans 3, 2, 1. Allez-y. So, in the first part of the improv, we talked a bit with Simon and with the Laurence Dionne, and we saw Simon is quite ready. He brought him with a big sword-like pencil. He's ready to fight. He's dressed for the match also. So we know that he's prepared. He told us that, he studied his opponent. He feels that she's strong in the attack, but that he might be able to go around it, make a goal. And his focus to make points, make goals throughout this. So it's going to be interesting to see how this strategy holds in the next few minutes. Laurence Dionne was quite in the front of her opponent's readiness there. So it was a bit like, it might be quite a shaky start for there. So I don't know if Simon Bainville actually managed to get the psychological advantage. We know that combat drawing is at least 25% psychology, maybe even 33% and 1/4 of a third. So right now they're going freestyle. The theme is the operation. Of course, it can be a medical one or a non-medical one. There's lots of operations going on, even more depending of what you think of life. Donc, la thématique, l'opération, les dessins se développent. On voit qu'on semble avoir des deux côtés qui étaient inspirés de la sphère médicale à l'intérieur du choix qui est fait. Alors, le dessin se poursuit. Alors, un pied a combien d'orteils? Une question lancée. Est-ce que c'est une question empreinte de tristesse, empreinte de nostalgie, empreinte de recherche? Est-ce qu'un orteil a le même nombre d'orteils qu'une main, donc 5? Est-ce que plus? Est-ce que moins? Est-ce qu'on a un personnage qui choisit de s'insérer dans une certaine différence? Donc, ce sera intéressant de voir, mais on peut proposer un 5 orteils, Laurence, si je réponds clairement. Alors, donc, le dessin se poursuit. The drawing continues. It's pretty intense on Facebook right now. Seems like there's a renewal for the classic Quebec-Montreal rivalry. So we're going to see if it upholds in the votes. Both fighters have actually decided to go the medical route with this operation. But what kind of operation? That's the question that we can ask ourselves. There's almost a minute left to this freestyle drawing. Alors, donc, 1 minute qui reste au dessin. Alors, donc, dernière ligne droite.
dans ce match qui s'annonce d'une rare intensité. Évidemment, on ne peut pas sous-estimer l'importance de la première ronde. C'est le premier point de la soirée. Et évidemment, l'objectif, c'est de marquer des points. On passe la POC et on marque des buts. Et évidemment, après un premier point, on peut avoir l'impression d'avoir un certain avantage psychologique. C'est toujours la clé, d'aller chercher la première victoire. Évidemment, à l'inverse, on peut tenter aussi de laisser l'adversaire aller chercher cette première victoire et donc de lui conférer un faux sentiment de confort. Ça peut faire aussi partie de la stratégie, donc ça va être intéressant de voir de quelle manière ça va s'adapter de ce côté. 20 secondes restantes, 20 seconds left on the drawing. So it seems that Simon's character decided to eat boot, and there's quite a big operation going on Laurence's part also. 5 seconds, 2, 1. C'est terminé pour le dessin. Vous pouvez déposer vos gigantesques crayons et vos plumes virtuelles. Alors, on va appeler au vote maintenant. Alors, le vote pour l'un ou l'autre, les dessins. So the team was the operation. So right now, it's the time to vote. Which one do you prefer? On disait l'importance de la première ronde. Vous avez été avec une thématique. On a fait manger un soulier, Simon. Donc, oui. Pourquoi un soulier? Est-ce qu'on a l'impression la conversation sur les orteils est inspirée? Sous la pression, c'est tout ce qui m'est venu. Ouais, j'ai essayé toutes sortes d'affaires dans ma tête, un ancre, un bateau, mais un soulier, je pense que c'est un objet usuel qui m'est venu comme ça. Il y avait faim. Et Laurence, de ton côté, donc peux-tu nous présenter un petit peu la situation que tu as choisi d'aller? Parce qu'on métisse deux genres. Là. On a le côté médical, mais on a aussi un peu un côté covert operation. Oui, fait que le mien, il mange des trucs un petit peu plus de haute qualité, donc des diamants. Et il se les fait piquer par Tom Cruise, qui est ici. En Mission Impossible numéro 23. C'est celui qui est réalisé par le neveu du fils de John Woo. Oui, exactement. Puis il faut écouter tout le film au complet pour savoir ce qui va se passer à la fin, mais on sait tout ce qui va se passer quand même. Mais on va l'écouter quand même parce que d'un coup, qui ont été originales cette fois-ci. Alors, donc, les votes sont rentrés. I will present you the second improv. The second improv will be type start at the end. It will be in 2 parts, 2 minutes and 4 minutes. And the theme will be springtime. In the first 2 minutes, the artist will create the last panel of a 3-panel strip that will be created by the opponent. Afterward, they will have 4 minutes to create a story based on and leading to the end that have been imposed by their opponent. Donc, dans un premier 2 minutes, les dessinateurs vont offrir la dernière case d'un récit en 3 cases qui va être créée par leur adversaire. Donc, par la suite, les dessinateurs ont 4 minutes pour développer le récit menant vers la fin qui leur a été imposée. Donc, le thème est printemps. The theme is springtime. Donc, ce qu'on va faire en premier, Simon et Laurence, vous allez aller dessiner la fin de votre adversaire, donc la fin de l'histoire. La fin de l'histoire de votre adversaire. Donc, vous aurez 2 minutes pour offrir une fin à l'histoire et votre adversaire devra ensuite construire l'histoire qui mène à la fin que vous proposez. Évidemment, on demande que ce soit un peu plus que simplement les mots, la fin, dans un monde idéal, quoique vous pouvez aussi décider d'être spontané. Alors, vous avez donc 2 minutes pour offrir la fin de l'histoire. Vous êtes prêts? Et chez votre adversaire? Prêt. Alors, 3, 2, 1, allez-y. So, how will it end? I find it always interesting to see how they will decide to finish a story and they don't know what the story is. So the goal is kind of like to create a strip, a 3-panel story. It's pretty classic in comic book form. It's going to be interesting to see because Simon Bainville has quite a background as a newspaper cartoonist. He did lots of strips in his time. Don't put me pressure. So he might have... I have some experience. He's telling me, don't put pressure on me, but that's my job to put pressure on you, actually. And the fate and the fate, Quebec has fate in you, and you have the fate of Quebec City in your hands. So, Simon, there's a lot of pressure. Alors, on parle de pression. En fait, je mentionnais donc l'expérience
dans les journaux, entre autres de Simon Bainville, qui a une habitude du strip. Alors, donc, on voit déjà 1 minute. Donc, il y a un des deux qui va faire une fin déjà semi-complète. L'autre, la fin semble tarder à venir, mais elle se développe tranquillement. Évidemment, c'est pas facile. On parle d'une thématique et on leur demande de trouver une fin, évidemment. Alors, il reste 45 secondes. Laurence, donc ce serait intéressant de voir aussi, évidemment, qu'est-ce qu'elle va nous offrir. Donc, les dessins se construisent des deux côtés. Alors, on observe ça avec une vive attention. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on se met pas trop de crocs en jambes. Le mot-clé étant pas trop. Il vous reste 20 secondes. There's 15 seconds left to the improv. So the last parts of the end of that story. So, Laurence, you decided to be inspired by Simon's clothing, I think. Okay, it's finished. So time is up. We're going to go to the second drawing. So the first part you have 4 minutes and you need to make a story with this and. So that's the hard part. Donc, c'est la partie difficile. Vous devez composer l'histoire complète. Vous avez 4 minutes pour le faire et le 4 minutes commence maintenant. Alors, on voit un titre qui a été proposé, donc le printemps. Alors, évidemment, puisqu'on parlait de la thématique qui était printemps, alors printemps, c'est ce qu'on pourrait appeler, et c'est intéressant ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un jeu de mots. Donc, un jeu de mots, c'est le principe, dans le fond, qu'on utilise la sonorité d'éléments et qu'on essaie, dans le fond, de donner un sens ou de jouer avec le sens et la sonorité des syllabes pour donner l'impression qu'on dit autre chose ou pour le rattacher à quelque chose qu'on connaît. Alors, c'est un processus grammatical et linguistique, somme toute assez classique, donc c'est intéressant. There's a wordplay there that was suggested in French. It's a printemps, so it's bread time. It's not funny in English, but in French, it's a wordplay on the signification of spring, which is printemps in French. And of course, a wordplay is kind of like a linguistic game. So it gets you to kind of like try to make use of the sonority of a word and bring it somewhere else. So it's pretty interesting. It might be the first time that we've seen so far a wordplay in these matches. So that's why I feel the importance of explaining what a wordplay is to you. You might not know. Donc, l'improvisation se poursuit et c'est intéressant. Enfin, on voit la stratégie d'un côté. Je crois que, en fait, je suis toujours un peu mêlé à cet ordre-ci, à savoir qui est du côté gauche, du côté droit. Je crois que c'est Simon. On a choisi de commencer d'aller à rebours, dans le fond, avec l'histoire. Tout à fait. Et on sent la concentration des deux joueurs. Alors, Laurence, de ton côté, on y va un peu. Et j'ai l'impression, en fait, que tu nous amènes sur le terrain d'une fable post-moderne à la Brazil et O. Donc, un regard un peu sur la routine, sur le travail, sur une logique post-existentialiste, finalement. Ou peut-être qu'il n'y a absolument rien de ça, puis le gars, il a juste le cerveau vide. Peut-être aussi. Et que ce qui est intéressant avec l'art, ça ouvre la porte à plusieurs interprétations. C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être interprété comme des carottes. Ça ici, les jambes. Mm-hmm. Mm-hmm. Intéressant. Intéressant. Alors, évidemment, on laisse les gens voir un peu l'interprétation, le regard que vous en faites. Il vous reste 1 minute 30 secondes à cette improvisation-là. Au terme de l'improvisation, on pourra vous annoncer évidemment les vainqueurs de la première manche. Ça vous mettra une pression additionnelle pendant que les participantes feront leur choix, leur vote. Et l'histoire commence à être complète alors qu'il reste à peu près 1 minute pour finaliser le tout. So the stories seems to be more and more complete as time goes on. There's almost a bit less than 1 minute to go. We can always ask ourselves how's our enjoyment of these stories. Quite different stories actually that were offered.
The ending of Simon was quite open-ended with bread, so we decided to go all in on the bread there. And Laurence decided to go with the story of somebody who actually is sleeping on his job and dreaming about the fact that he might have won the Stanley Cup. So it was all a dream. Il reste 15 secondes. 15 seconds remaining. Alors, du côté des participants, on se prépare au vote puisque vous serez sollicité dans 5 secondes pour aller choisir entre les deux options, entre les deux propositions. Dessinateur, le dessin est terminé. Dessinateur, dessinatrice. Et for the public at home, well, it's time for the vote, so you need to make your choice. Simon, est-ce que tu t'es senti un peu contraint par le pain? Tu as été à fond dans l'approche un peu artisanale, boulangère de la proposition que Laurence t'avait faite? Ben, sa proposition était un jeu de mots, mais en même temps, c'était très lyrique. C'était très. On jouait beaucoup avec l'image du pain. Donc, j'ai décidé de y aller tout en poésie et en offrant une poésie moderne, post-moderne, je dirais même. Mais l'important, c'était d'avoir donné mon 110%. Oui, puis en fait, ça nous rappelle en fait, à certaines époques, notamment dans le passé, où le respect du pain était d'une vive importance. Alors, la symbolique du pain dans l'éveil de la nation est capitale. Alors, bien évidemment, on ne peut qu'apprécier que tu as été à fond dans cette analogie-là. Donc, vraiment, bravo pour ce dessin. De ton côté, Laurence, on y va avec le pouvoir du rêve, le pouvoir de l'imaginaire et de se rapporter, de se relancer dans une autre situation. Oui. Non, merci pour cette fine analyse, évidemment. Que dire de plus? Sinon, d'annoncer les résultats. So we will go to the results of the first round. Gabriel, I think that, it's 8-6. Oh. It was pretty tight there, but Laurence Dionne actually managed to get by and win the first round. So it's going to be crucial, the last round. And this round, actually, the votes are important. So right now, there's no point on the part of Simon. Laurence won all the way. So if the match was ended after the first round, that means that, Laurence, you will have won. How do you feel about that? Félicitations. Merci. Congratulations. Est-ce qu'on est prêt pour la troisième ronde, Simon et Laurence? Moi, je suis pas tout à fait prête. C'était quoi le thème pour cette improvisation-là? C'était printemps. Le quoi? Et donc, Le printemps. Merci. À chaque fois que tu l'as dit jusqu'à présent, mon Internet glitchait juste à ce moment-là. J'ai littéralement pas compris c'était quoi le thème. Merci. Alors, on verra si le public t'en a tenu rigueur. Et on va se diriger donc vers la troisième ronde, donc le classique combat de personnages. Je rappelle rapidement les règles. Donc, 3 phases, 4 minutes pour bâtir un personnage, 4 minutes pour monter une attaque sur le personnage de votre adversaire et 4 minutes pour défendre votre personnage. So we're going to go to the character battle. So 4 minutes to build a character, 4 minutes to attack your opponent's character, and 4 minutes afterward to defend your character. And as with the first improv, in the first match, we're going to go with a genre that is imposed, that is obligated. So it's going to be historical fiction. Donc, on va vous imposer un style de personnage. Et donc, l'obligation, Laurence et Simon, c'est que le personnage que vous allez offrir s'inscrive dans la logique de la fiction historique. Donc, ça veut tout dire et rien dire. On vous laisse vous lancer avec des personnages donc inspirés de la fiction historique. Est-ce que vous êtes prêts et à vos crayons? Ouais. Ouais. Prêt, monsieur. Excellent. Alors, on y va. 3, 2, 1. Allez-y. Vous avez 4 minutes donc pour nous offrir un personnage et soyez sans pitié. We saw in the first match, so they went all in on the fighting aspect of this thing. Of course, we can have fun. We can pretend to have fun also, but we know deep down that it's something more than that. And there's some hesitation right now. So who will start drawing first? It's kind of like it's starting with Laurence. Laurence is drawing lines and eyes and ears. So it's going well. A nose.
And Simon has started to draw also. Donc, les combattants ont commencé à dessiner un chapeau, mesdames et messieurs, un chapeau. Alors, que y aura-t-il dessous ce chapeau? Donc, un moment d'une rare intensité que nous sommes en train de vivre présentement. La foule semble en liesse de façon virtuelle. Et tous les deux, vous êtes à la maison, vos proches sont avec vous, votre nation vous regarde alors que les personnages sont en train d'émerger. On voit Laurence qui va chercher un deuxième personnage à travers tout ça, un personnage féminin sur un cheval avec des cheveux. Et de l'autre côté, un personnage un peu plus monstrueux avec des grandes dents. All two kinds of characters that seem to emerge from the nothingness that was the white page and starting to be quite different. So it's going to be interesting because we saw it with the first match. They go with totally different strategies. It will lead to somewhere completely different. Laurence, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu essaies de faire présentement avec ce personnage? Qu'est-ce que c'est ce personnage? J'y allais pour l'histoire de Lady Godiva, qui est clairement un personnage historique. Mais que le monde. Donc, la classique Lady Godiva. Avec le temps. Donc, on réactualise, en fait. On en avait parlé, tu as une volonté d'éducation à travers ton travail. C'est une opportunité de se préparer pour le combat, mais en nous informant, en nous accompagnant, en bonifiant notre culture. Oui, la culture de Lady Godiva est très importante. Et de ton côté, Simon... Oui, vas-y, Simon. Ben non, on a un pirate. Écoute, probablement un pirate du style un peu... style pirate? Comment dire? Sesame Street? On ne sait pas. Monster Pirate. J'ai été vers le personnage un peu stéréotypé, historique, pas nécessairement vers un personnage particulier. So, from one part, and there's like maybe 30 seconds left, I think, Gabriel, to the improv. Il reste peu de temps, moins d'une minute en fait. So less than 1 minute to the improv for this part. So I asked them what did they decide to go to do as far as rowing goes. And Laurence Dionne told me, well, I'm going all in on Lady Godiva. It's an historical figure that people seem to have forgotten about. So I'm going to reactualize her and I'm going to use her in this fight and she's going to prevail. And on his part, Simon Bainville decided to go all in on Piratry. So he's a pirate, not one specific pirate, but a pirate. And it's going to be interesting. They fare against each other. There's 15 seconds left. Il reste 15 secondes au dessin. Alors, vous pouvez mettre les détails restants, les derniers détails à vos personnages. 4, 3, 2, 1. Laissez vos crayons pour l'instant et allez du côté de vos adversaires. So you may go to your opponent's drawing and you will have 4 minutes to attack your opponent, to mount an destructive assault. So are you ready? Yeah. Yes. So you have 4 minutes to attack. Oh my God. So 3, 2, 1, go. 4 minutes for the assault. So that's always the moment that we ask ourselves, how will I destroy things? How will future generations remember this moment? Will it be the moment or a moment? Alors on sent l'hésitation des deux côtés, la réflexion. Et tranquillement, Simon Bainville est en train d'offrir un personnage, un élément. There's a small character, it's a small detail. The first assault from Simon Bainville on Lady Godiva. So, Simon, it seems to be birds. Oui, c'est Flip, c'est Pooh. Qui partent à l'assaut. Est-ce que c'est trop petit pour la résolution? Non, c'est parfait, c'est parfait.
a small-scale assault. So there's some birds that are taking Lady Godiva's horse down or taking Earth down from her horse. So small-scale assault. C'est évidemment en fait stratégique de ta part, Simon. On imagine que c'est beaucoup plus difficile de se défendre contre des éléments qui sont petits. Les Lilliputiens ont abattu un géant. C'est ça qui est... Donc, mes personnages sont en train de... Hein, que dire de plus? Et Laurence, de ton côté, dans le fond, I can't breathe, je ne respire plus. You actually decided to give a corset to your opponent's drawing. Oui, fait que Lady Godiva, dans cette version historique fiction, vient d'un monde steampunk où les corsets sont fréquemment utilisés comme outil de torture. And it's a pretty interesting strategy because, of course, I don't know if you people know that, but if you can't breathe, then you may die. Donc, je ne sais pas si c'est de l'information qui est connue, mais c'est important, c'est important de le spécifier. Donc, et je regarde droit dans la caméra pour le dire, mais si vous ne respirez pas, vous mourrez. Alors, et ça, c'est présentement, c'est la stratégie qu'on y va là-dessus. Alors, on mise sur, évidemment, l'aspect purement génétique de la chose, donc en enlevant simplement la capacité de respirer. Et on voit l'effet que ça semble avoir sur le personnage. Et du côté de Simon Bainville, ben, on poursuit cet assaut et on dit donc tu fais du cheval. Tu ne peux pas faire du cheval dans le palais. You can't do mount an horse in the palace. So there's rules. So he's going to try to take her down with rules and with the word of law. So it's interesting. An interesting strategy with 45 seconds to go. 45 secondes restantes. So one goes for a more like physiological assault with the breathing, and on Simon Bainville's part where they're trying to get some birds to get Lady Godiva down and telling them like, well, you can't do what you're doing. You're not following the rules. So how do you do against that? It's the rules. You can't go around the rules. And people are thanking me for my nice informations, and I'm glad that you feel like more cultured through this improv night. So time is up. Le temps est terminé pour cette deuxième phase. Alors, Laurence et Simon, c'est le moment de prendre un pas de recul, de voir les attaques qui ont été fomentées contre vos personnages et surtout trouver une façon d'y répondre, parce que ça va être la clé. Vous êtes dans des difficiles situations. Donc, comment on les contourne? Alors, Laurence des Dionne, est-ce qu'on a une stratégie face au règlement? Simon Bainville, est-ce qu'on a une stratégie face à la respiration? Alors, vous avez 4 minutes pour vous lancer. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va? 3, 2, 1. Allons-y. On retourne à notre bord. Et vous retournez de votre côté. So the artists are going back to their first panel, and they're gonna end this fight. They need to find a way to counterattack, to prevent these attacks. And as I say, there's a rules part that's pretty interesting. And Laurence en fait des Dionne. Là, Simon t'a mis dans une difficile situation. Il t'a dit, bah, regarde, t'as pas le droit de faire du cheval dans le palais. Là. C'est le règlement. Donc, comment on s'en sort d'un règlement comme ça, là? Pas évident. Trouve une raison. Ah non, j'ai une raison. Il faut juste une façon de faire. So, donc, Laurence Dionne, as you saw, she was kind of speechless at first because, like, rules are rules. So I asked her, what can you do against the rules? And she said, well, I've got an idea, so we're going to see what she's going to do with this drawing. Simon Bainville, there's a breathing part, but you seem to decide to bring another character from here.
and to bring also beauty in the mix. Donc, on dit, regarde, faut souffrir pour être belle. On va chercher un miroir. Donc, on adapte, on fait évoluer la situation, dans le fond, là, pour contourner l'attaque montée par Laurence. Oui, la diversion, c'est toujours excellent comme stratégie. So he's going for a diversion. So it's pretty interesting to see what is happening. Alors, un combat d'une belle intensité actuellement. Et Laurence qui a ajouté un deuxième personnage. Alors, stratégie du deuxième personnage, Laurence, un peu de détails là-dessus? C'est une diversion aussi. Un dédoublement de personnages avec en hologramme. C'est pas un vrai. Et puis, ces petits poussins-là vont donc se détourner et aller voir celle qui s'enfuit pour de vrai pour que la vraie puisse s'enfuir pour de vrai. Alors, donc, une diversion aussi de ce côté. Évidemment, quand on a deux diversions simultanément, est-ce qu'on parle d'une 20 version? La question se pose. Simon Bainville, comment ça évolue? Donc, on y va à fond avec cette diversion-là également. Donc, c'est toi la plus belle. It's you that you are the prettiest. So you're going all in on this diversion, on this switch of situation. Do you think it's enough to prevent the breathing and the unability rate with this approach? If I think it's enough, I don't know. Est-ce que c'est suffisant? I don't vote. I don't have the vote on that. I don't know. I have fun to do that. So Simon Bainville, ask people actually, do you think it's enough with beauty? And we know the corset, the use of the corset was actually to a beauty thing once upon a time. So there's 30 seconds left. Il reste 30 secondes à ce dernière ronde de ce deuxième combat de dessin de ce jeudi. Évidemment, cela en route vers la semaine prochaine. Pendant les 20 dernières secondes, j'en profite pour remercier les partenaires de cet événement, donc le Vancouver Comic Arts Festival, le Toronto Comic Arts Festival, le Montreal Comic Arts Festival et Quebec BD. Donc, on remercie le Festival BD de Vancouver, celui de Toronto, celui de Montréal, celui de Québec, également on foot. Thank you very much for these partners that bring you this comic night in Canada. Time is up, le temps est terminé. Laurence, Simon, félicitations à vous deux pour cette ronde. C'est maintenant le moment du vote pour le public. Alors, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui va en ressortir de ce côté. Comment vous avez vécu peut-être ce match-là? Dans les deux cas, en fait, c'était votre premier match, votre première lancée. Est-ce que vous avez l'impression que la POC a roulé pour vous ce soir? Moi, je trouve que dessiner avec un casque de hockey, ça fait chaud. Hein? Il fait chaud là-dedans. Mais écoute, j'ai pris les risques. Je pense que c'est de prendre les risques qui est la clé de ces improvisations-là. Puis, on ne sait jamais ce que ça va arriver. C'est un risque que tu n'avais pas le loisir de... Écoute, oui, non, c'est un beau risque. C'est un risque que tu n'avais pas le loisir de te refuser. Là. Non, c'est ça. Mais quand même, il faut se lancer. Tu peux pas t'arrêter. Une fois que tu es lancé, tu ne peux pas t'arrêter. Écoute, c'est une belle histoire de la vie, ça. Et Laurence, de ton côté, tes impressions sur ce match ce soir, là, comment tu analyses ta performance là, en amont de la présentation des résultats? Tu sais, Simon, il s'est lancé en patin, puis je sais pas s'il savait patiner. Oh! Je l'avais dit qu'elle était bonne en attaque. Je l'avais dit qu'elle était bonne en attaque. Alors, on va aller voir les résultats. We're going to go with the result, but I'm going to translate it for our English friends. So I asked Laurence how she felt about her performance. And she said, well, maybe Simon decided to go hard on the ice, but maybe he didn't know how to skate well enough to sustain his performance. So it's low blows currently. So we're going to see if the bravado from Laurence have paid from a result standpoint. And yes, actually, it was a pretty well. It's tied. It's tied, people. We have a draw. Pas en troisième. If it's something that's possible, there's a draw. So that's how we end
this night with a draw, so there might be a rematch down the road. Comment on se sent how do you feel with this drawing? With this, it's like there's something going on there. Like I've never seen a draw so far in this tournament. J'ai comme une impression que les refs n'ont pas joué pour nous autres. Ça a été un match difficile, mais écoute, on va se reprendre prochain match. Les séries, ça fait juste commencer. Alors, on est prêt à relancer ça, Laurence, aussi? Ouais. Il y a toujours juste une Coupe Stanley, fait qu'on verra qui va la gagner à la fin. Alors, à suivre. Alors, Simon, Bainville, Laurence Dionne, merci beaucoup à vous deux. Thank you very much from you two. And thanks from Gabriel Darvaux, our director here. Thank you for the technical aspects of this night. Thanks to Virginie Montreno for the logistics and organization side of also this tournament. Thank you for your time tonight, and I hope to see you next week. Donc, merci beaucoup à l'équipe d'organisation de cet événement. Félicitations aux 4 dessinateurs, donc Ilinca, Barbacuta, Jason Lou, Simon Bainville et Laurence Dionne. Et nous, on se revoit, je l'espère, la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Thank you very much.